Hallo liebe Leute, ich heiße Deepa and I am from the German department of Nidus Academy. Here in this video, I will be providing some tips and strategies for the preparation to ace the B2 exam. Erstens, Sie müssen die Einstellung des Handys wechseln, damit Sie Ihre deutsche Sprachkenntnisse verbessern können. That means you have to change the settings of your phone to the German language. Second, you should try to expand your vocabularies and learn more synonyms for specific verbs to avoid unnecessary repetitions. അതായത് ഒരു വാക്കിന്റെ ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറെ കുറെ പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. For example, advertisement. In A1-Niveau es ist Anzeige, in A2-Niveau es ist Werbung, in B1-Niveau es ist Werbespot und in B2-Niveau es ist Werbebotschaft. Another example is the verb to use. It is benutzen, verwenden, anwenden und verwerten. Manchmal kann man auch in Anspruch nehmen benutzen. And the third tip is pronunciation. Of course, pronunciation plays a very crucial role in this German language. Das heißt, Aussprache spielt eine bedeutende Rolle in dieser deutschen Sprache. Zum Beispiel, for example, Hygiene, es ist Hygiene. Biology, es ist Biologie. Chemistry, es ist Chemie. The last and the most important tip is to use the nouns in capital letters. Whenever you are using bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, negative Artikel, demonstrative Artikel oder possessive Artikel, in all these situations, the first letter of the noun should be capital letter. Zum Beispiel, ich habe kein Taschentuch. In this sentence, kein is the negative article and of course, Taschentuch is a noun. In this situation, since we have used kein as negative article in this sentence, we have to make the first letter of the noun as a capital letter. Also, das ist alles für heute. Ich hoffe, dass alles klar ist. Dankeschön. Tschüss. ജർമ്മൻ B2 ഇനി ഉറപ്പായും ജയിക്കും. നീതൂസ് ജർമ്മൻ ക്യാമ്പസിലൂടെ.